The humanitarian crisis in the Tana Delta region has become dire as 54,000 people have been left homeless after 12 villages got submerged. Tana River Governor Tana has reiterated on the importance of a lasting solution. Wakati tulianza ule mpango wetu kule tunaita village cluster program, watu hawakuelewa. This time nature imezungumuza vizuri, ikatuambia vizuri sana ya kwamba badilisheni mtindo. In a visit to the area to assess the situation, Devolution Cabinet Secretary Eugene Wamalwa responded by saying that the government seeks to find a long-term solution to the flood-prone area. Hatutaki kila mwaka tuwe tunakuja hapa Chalaluma na chakula cha msaada. Hatutaki tuwe tunakuja hapa tukiwa na mafuriko, tunakuja na Red Cross kujenga nyumba sababu ya mafuriko. He said that 3.5 billion shillings has been set aside for a village cluster program that will provide well-structured homes to the thousands who have been left homeless. According to Lamu Women Rep Ruweida Mohammed, the county is not captured in the Parliament's report for compensation to counties affected by floods, yet it has continued to deal with the effects of floods year after year. Sisi tulichangia na tukaadapt report ya bunge, lakini wakatoa Lamu, sijui ilikuwaje, katolewa Lamu wakaeka Garissa. She goes ahead to fault the Kenya Power Generator Kengen for the recent floods, a statement that was backed by the village headman in Lamu. Kama sijakosea, Kengen wametuathiri pakubwa sana, percentage kubwa sana. Waliambia walipe, wakompensate zile hasara zote ni wao wamesababisha. Tafadhali waziri, tusaidiane. Waje wawalipe hao watu ni wanyonge. The government has started providing relief aid to the displaced persons. At least 6,000 people have been displaced by floods in Lamu County.